Si alguna vez has sido el kiss de la familia mientras secretamente mantenías a todos afloat, de like a este video y suscribit ahora mismo. No te vas a querer perder lo que paso después. Mi hermana Vanessa siempre había sido buena en presentations. Incluso de niños, ella podía vender cualquier cosa. Galadas de las Girl Scouts, recaudaciones de fondos de la escuela, mentiras elaboradas sobre por qué no había hecho su tarea. A los 34 años, convirtió esa habilidad en lo que ella llamaba una carrera, directora de crecimiento estratégico en Hartwell Industries, la supuesta empresa familiar de legado. Digo, supuesta porque la verdad era mucho más complicada que la historia que ella contaba en las fiestas de cóctel. Yo estaba parado en el pasillo fuera de la sala de conferencias ejecutiva en la sede de Hartwell en Boston, observando a través de las paredes de vidrio como Vanessa colocaba carpetas de cuero en cada asiento. La reunión trimestral de guionistas comenzaba en 20 minutos. Dentro podía ver a mamá estando al centro de mesa floral porque aparentemente, una reunión de negocios necesitaba toques decorativos, mientras papá estaba de pie en la cabecera de la mesa revisando notas. La empresa que mi abuelo había fundado en 1987 como un fabricante de piezas industriales de tamaño mediano había evolucionado durante 3 décadas. O más exactamente, había luchado, pivotado mal, si había recuperado parcialmente y luego luchado de nuevo. El nombre Hartwell todavía tenía peso en los círculos de manufactura de Nueva Inglaterra, pero la realidad detrás de ese nombre era significativamente menos impresionante de lo que sugería la sala de conferencias con paneles de caoba. Vanessa me vaya a través del vidrio y camino hacia la puerta, abriéndola solo lo suficiente para hablar a través de la abertura. Su sonrisa era la misma que había usado para excluirme de las fiestas de cumpleaños cuando teníamos 12 y 9 años. Jordan dijo amablemente, la reunión está por comenzar pronto. Estoy solo para guionistas familiares. Yo había estado esperando algo así pero el despido casual todavía dolía. Está al tanto del horario. Tengo la agenda. Correcto pero el miro hacia atrás a mamá, quien nos observaba con ojos agudos. Esta es una reunión de negocios seria. Estamos discutiendo decisiones estratégicas importantes sobre el futuro de Hartwell. No es realmente apropiado para mí, completé yo, para personas que no están activamente involucradas en las operaciones de la empresa, corrigió ella suavemente. Ya sabes cómo es papá con mantener las cosas enfocadas, sin distracciones. Mamá se acercó, sus tacones resonando en el piso de mármol. Ella no se molestó con el fraseo diplomático de Vanessa. Vanessa está tratando de ser amable, Jordan, pero somos honestos, no eres guionista. Intentaste iniciar tu propio negocio y no funcionó. Eso está bien, no todo el mundo está hecho para el emprendimiento. Pero esta reunión es para miembros de la familia que realmente contribuyen al éxito de Hartwell. La etiqueta de emprendedor fallido me había sido pegada hace 3 años cuando mencioné en acción de gracias que estaba cerrando TechBridge Consulting, la pequeña firma de consultoría que había dirigido durante 2 años. Lo que no había explicado porque ellos no habían preguntado, era que la había cerrado porque me había mudado a inversiones directas y gestión de fondos. Pero sus suposiciones se habían calcificado en mitología familiar. Jordan intentó hacer negocios, fracaso, ahora hace algo con computadores que nadie realmente entendía. Entiendo en voz baja. Los dejaré continuar con su reunión. La expresión de Vanessa parpadeó con algo que podría haber sido culpa, pero se recuperó rápidamente. Quizás podemos tomar un café después, ponernos al día correctamente. Quizás mentí. Ella cerró la puerta con un suave clic. A través del vidrio la Roman 6 regresa a su asiento. Papá estaba revisando su reloj. Mamá estaba sirviendo agua de una jarra de cristal. El teatro de los negocios serios, interpretado por personas que habían dominado las apariencias mientras los cimientos se desmoronaban debajo de ellos. Caminé hacia el elevador, descendí al estacionamiento y me senté en mi auto por un momento, teléfono en mano. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Casi. Saqué mi correo electrónico y encontré el mensaje en el que me habían copiado hace 2 horas. Informe trimestral desempeño de la cartera de Hart Capital Partners. Desplacé hasta la sección relevante, la que ellos no sabían que existía. Resumen de la inversión en Hartwell Industries. Inversión inicial, marzo de 2020, $45 millones a través de una estructura de deuda convertible. Inversions de seguimiento asterisco junio de 2020, $22 millones en financiamiento de equipo. Asterisco November de 2020, $18 millones en reestructuración de cadena de suministro. Asterisco Abril de 2021,
$30 millones en expansión de I plus D. Asterisco September de 2021, $15 millones en financiamiento puente. Asterisco Marzo de 2022, $25 millones en medida de instalaciones. Asterisco Agosto de 2022, $12 millones en capital operativo de emergencia. Asterisco Enero de 2023, $13 millones en expansión de mercado. Inversión total, $180 millones. Posición actual de equidad, 47% estructurada a través de Hart Capital Partners LLC. Notas, familia no consciente de la fuente de financiamiento. Todas las inversiones procesadas a través de un bufete de abogados intermediario. Los informes mensuales confirman la viabilidad continua de las operaciones dependiente del apoyo continuo de Hart Capital. Yo había comprado casi la mitad de la empresa de mi familia durante 3 años y ellos no tenían idea. El Banco de Inversión, los abogados, los contadores, todos sabían que el financiamiento provenía de Hart Capital Partners. Lo que no sabían era que Hart Capital Partners era yo, solo yo, Jordan Hartwell, la emprendedora falida la que no se le permite entrar a las reuniones de guionistas. Mi teléfono sono. Elena Vázquez, mi abogada y la única persona además de mi contador que conoce el alcance completo de lo que había construido. Vaya el aviso de la reunión, dijo sin preámbulos. Estás acabo de ser excluida de la reunión de guionistas. Vanessa dijo que es solo para la familia. La risa de Elena fue aguda, la ironía es increíble. Que vas a hacer, mi había estado haciendo esa pregunta durante 3 años, cada vez que transfería otra inversión de 7 cifras para mantener a flote Hartwell Industries. Cada vez que me sentaba en una cena familiar escuchando a papá quejarse de inversionistas desagradecidos que exigen demasiada supervisión, mientras yo literalmente pagaba la comida con dividendos de mi participación en su empresa. Voy a observar, dije finalmente, déjenlos tener su reunión. Quiero ver que deciden cuando piensan que no esté involucrado. Y luego decidiré si se merecen misericordia. Colgué y saqué mi laptop, conectándome a la red internada Hartwell a través de las credentials de acceso que había mantenido de mi breve pasencia ali hace una década. Y nunca las había revocado. Otro ejemplo de las prácticas operativas descuidadas de la empresa. La sala de conferencias tenía grabación de video integrada para la participación remota de guionistas. Accedí a la transmisión, silencié mi extremo y observé. Apalamo al orden de la reunión a las 10:00 am en punto. 12 personas estaban sentadas alrededor de la mesa. Padres Vanessa, su esposo Marcus, tío Richard y su esposa Diane. Dos primos que apenas conoce y 4 miembros externos de la junta que cobraban honorarios por las reuniones trimestrales y celeban con goma cualquier cosa que papá propusiera. Gracias a todos por estar aquí, comenzó papá, con la gravedad que había perfeccionado durante 4 décadas. Hoy estamos discutiendo la dirección futura de Hartwell Industries. Como saben, hemos enfrentado desafíos en los últimos años, pero gracias a la resiliencia de nuestra familia y en liderazgo fuerte, hemos navegado exitosamente condiciones de mercado difíciles. Casi me atragante. Navegado exitosamente era una forma interesante de describir estar a horas de la bancarrota 3 veces separadas, salvados solo por mis transferencias anónimas. Vanessa se puso de pie haciendo clic en la primera diapositiva de su presentación. Nuestra iniciativa de crecimiento estratégico ha posicionado a Hartwell para una expansión sin precedentes. Hemos asegurado varios contratos importantes, actualizado nuestras instalaciones y expandido nuestras capacidades de I plus D cada item que numo había sido financiado con mi dinero. La medida de instalaciones, mis $25 millones, la expansión de I plus D, mis $30 millones, los contratos que menciono habían sido ganados usando equipo que yo había financiado. La pregunta ahora, continuó Vanessa, es como capitalizamos este impulso. Tenemos la oportunidad de adquirir Bennett Manufacturing. Un competidor que nos daría una participación significativa de mercado en el sector de componentes aeroespaciales. Mamá se inclinó hacia adelante con expresión ansiosa. De cuánto estamos hablando, el precio que pide Bennett es de $85 millones, dijo Vanessa. Pero con nuestra posición actual, creo que podemos negociar hasta $72 a $75 millones. El tío Richard Silbo, eso es sustancial. De donde vendría el financiamiento, papá intervino suavemente. Hemos estado en conversaciones con nuestros socios de inversión existentes. Han indicado disposición a proporcionar capital adicional dado nuestro fuerte desempeño. Me senté más erguida en mi auto. Eso era noticia para mí.
Y yo era el socio de inversión existente al que él se refería. Cuento tendríamos que poner como familia. Pregunto uno de los miembros de la junta. Mínimo aseguro papá. Quizás $5 millones colectivamente para mantener nuestro porcentaje de propiedad. El resto sería cubierto por nuestros socios. Deja un comentario y dime desde donde estás viendo esto esta noche. Yo ya estaba redactando un correo electrónico a mi equipo de inversions. Verifiquen inmediatamente. Alguien de Hartwell Industries ha contactado a Hart Capital Partners sobre financiamiento adicional para una adquisición. La respuesta llegó en 3 minutos. Ningún contacto recibido. Ninguna propuesta presentada. Ninguna discusión iniciada. Entonces papá planeaba comprometer mi dinero, $70 millones de él, sin realmente preguntar. Solo asumiendo que la fuente de financiamiento anónima que había salvado, su empresa repetidamente continuaría, escribiendo cheques a demanda. La reunión continuó. Discutir en el cronograma de la adquisición, sinergias proyectadas, posicionamiento de mercado. Vanessa presentó proyecciones financieras que se veían impresionantes si ignorabas el hecho de que las operaciones actuales de Hartwell solo eran viables gracias a mi apoyo continuo. Hey una cosa más. Dijo mamá, cambiando su tono a algo más punxigudo. Necesitamos discutir la distribución de equidad. Vanessa asintió avanzando a una nueva diapositiva. A medida que crecimos, necesitamos asegurarnos de que la propiedad refleja la contribución real. Algunos miembros de la familia han estado más involucrados que otros en construir el éxito de Hartwell. Sabía hashadond iba esto antes de que ella lo dijera. Estoy proponiendo que reestructuremos las participaciones familiares, continuó Vanessa. Aquellos de nosotros que gestionamos activamente la empresa deberíamos tener participaciones de propiedad más grandes. Aquellos que no están involucrados, hizo una pausa delicadamente, deberían considerar vender sus acciones de vuelta a los miembros activos de la familia a un precio justo. ¿De quién exactamente estás hablando? Preguntó uno de mis primos, aunque su tono sugiere que lo sabía. Jordan tiene una pequeña participación del patrimonio del abuelo, dijo Vanessa, como si yo no fuera su hermana sino una relación lejana. 5%. Dado que él no está involucrado en las operaciones y las acciones son relativamente modestas, creo que deberíamos ofrecer comprar su parte. Simplificaría nuestra estructura de propiedad. Mi pequeña participación del patrimonio del abuelo era en realidad del 10%, no del 5%. Otro detalle que habían equivocado por pura negligencia. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue el despido casual, la suposición de que yo simplemente entregaría el legado del abuelo porque Vanessa quería una tabla de capital más limpia para sus diapositivas de PowerPoint. Creo que eso es razonable, acordó mamá rápidamente. Jordan está bien con su pequeño trabajo de consultoria, o lo que sí que haga ahora. Él no necesita el $1 de cabeza de ser accionista en un negocio serio, papá asintió. Haré que los abogados redacten una oferta, algo justo, quizás 1.2 veces el valor en libros. Valor en libros, para quienes en una empresa cuyo valor real existe solo porque yo invertí $180 millones para mantenerla funcionando. Y quienes que valor de mercado justo dada mi infusión de capital valían mucho más que el precio de liquidación que papá proponía. Hay otra consideración, dijo el tío Richard con cuidado. Nuestro inversionista misterioso, Hart Capital Partners, han sido muy generosos con el financiamiento, pero en realidad no sabemos quiénes son ni qué quieren. He intentado obtener más información, admitió papá, pero operan a través de capas de intermediarios legales. Estructuras de LLC anónimas. Los abogados dicen que no es inusual para firmas de capital privado mantener confidencialidad. Me pone nervioso, dijo Diane. Que pasa si deciden ejercer control, ellos posen que 40% de la empresa ahora, 47% corrigió Vanessa consultando sus notas, pero han estado completamente manos libres. Sin solicitudes de asiento en la junta, sin interferencia operativa, requisitos mínimos de report. Honestamente son el inversionista ideal. Dinero sin ataduras. Marcus el esposo de Vanessa habló. Él trabajaba en capital privado, lo que hace que su siguiente declaración fuera particularmente rica. Eso es en realidad inusual. La mayoría de los inversionistas a ese nivel quieren control significativo. El hecho de que no lo hagan sugerir que son increíblemente pacientes o están planeando algo que aún no hemos visto. Deberíamos estar preocupados, preguntó mamá. Creo que deberíamos ser proactivos, dijo Marcus. Antes de avanzar con la adquisición de Bennett, deberíamos intentar obtener mayores términos de Hart Capital. Quizás incluso negociar una recomprada parte de su equidad.
asegurar el control mayoritario familiar antes de que despierten y se den cuenta de lo que posen. Yo estaba tomando notas ahora documentando cada palabra, a mi abogada la iba encantar esto. La reunión terminó con papá asignando tareas. Vanessa lidraria la debida diligencia de la adquisición de Bennett. Marcus desarrollaria la estrategia para negociar con Heart Capital, y los abogados redactarian la oferta de recompra para mis acciones. Mientras la gente salía de la sala de conferencias, escuché a Vanessa decirle a mamá, Jordan se va a molestar por la oferta de recompra. ¿Sabes cómo se pone el con el legado del abuelo? Si le pasará, respondió mamá con desdén. No es como si él hubiera construido algo por sí mismo. Algunas personas son hasters, otras son personal de apoyo. Jordan debería aceptar su rol. Cerré la laptop y me senté en el oscuro estacionamiento con las manos temblando. No de dolor. Había superado el dolor por su despido hace años. No, esto era rabia. Rabia fría y calculada ante la pura audacia de personas planeando, despojarme de quienes que me había dado el único miembro de la familia que había creído en mí, mientras gastaban mi dinero y planeaban comprometer millones más sin mi conocimiento. Querían negociar con Heart Capital Partners, perfecto. Les daría una negociación que nunca olvidarían. Conduja mi oficina en Cambridge, una suite modesta en un edificio que yo pasé a través de una de mis LLC de propiedades. Mi equipo era pequeño pero excepcional. Tres analistas, dos abogados y mi CFO David Chen, quien había estado conmigo desde que comencé a construir mi portafolio de inversiones hace 5 años. Sala de conferencias ahora dije pasando por sus escritorios. Necesitamos discutir Hartwell Industries. 10 minutos después les había informado sobre la reunión de la mañana. La expresión de David se oscureció con cada detalle. Quieren comprometer tus $70 millones sin preguntar y recomprar tus acciones de legado por centavos, dijo rotundamente. Eso va más allá de la arrogancia. Eso es actionable. Elena se unió por videollamada y asintió en acuerdo. La buena noticia es que tienes control completo aquí. Poses el 47% de la empresa, a través de Heart Capital más tus acciones de legado del 10%. Eso es 57% en total. No saben eso todavía dije. Las acciones de legado están a mi nombre, pero han sido tan despectivos que ni siquiera se han molestado en verificar el registro actual. Y todavía piensan que Heart Capital es alguna entidad misteriosa. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Preguntó David. La había estado formulando desde que salí del estacionamiento. Quieren una reunión con Heart Capital Partners para discutir el financiamiento de la adquisición y posible recompra de equidad. Demos exactamente lo que pidieron. Dale like al botón de suscribir si alguna vez has tenido que demostrar a ti mismo ante personas que deberían haber creído en ti desde el principio. Porque lo que pasó después fue perfecto. La invitación a la reunión se envió 3 días después a través del mismo buffet de abogados que había manjado todas las comunicaciones de Heart Capital con Hartwell Industries. El correo fue profesional, formal y deliberadamente vago. Heart Capital Partners reconoce la recepción de la solicitud de Hartwell Industries para discusión de inversión empleada. Los inversionistas principales asistirán a la reunión en la sede de Hartwell el 15 de noviembre a las 2 p.m. Por favor asegúrense de que todos los accionistas registrados estén presentes para una discusión integral. Apamilamo esa tarde, con voz tensa y calidez artificial. Jordan estamos teniendo una reunión importante con inversionistas el próximo martes. Los accionistas familiares deberían estar allí. Sé que no siempre te hemos incluido en estas cosas, pero esta es crítica. ¿De qué se trata? Pregunté manteniendo un tono neutral. Nuestro inversionista principal quiere reuniones cara a cara. Necesitamos presentar un frente familiar unido. Pudes estar allí. Lo haré funcionar dije bien y Jordan hizo una pausa donde está su decay. Las primeras impresiones importan. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. La siguiente semana pasó lentamente. Preparé a mi equipo sobre exactamente cómo se desarrollaría la revelación. Elena redactó documentación. David preparó resumings financieros. Insque mantenerme calmada, profesional imperturbable anti-queer reacción. El martes por la mañana me vestí con mi mejor traje Tom Ford. Gris carbon con sudals reyes diplomáticas el que usaba para negociaciones importantes. Llegué a Hartwell Industries a la 1:45 p.m. y fui directamente a la sala de conferencias. La configuración era casi cómica en su transparencia. Upon la cabecera de la mesa, Vanessa su derecha con materiales de presentación listos.
Mamá si había posicionado cerca de la puerta, presumiblemente para saludar a los inversionistas misteriosos cuando llegaron. El tío Richard, Diane, Marcus y los miembros de la junta llenaban el resto de los asientos. Habían dejado dos sillas vacías, en el extremo opuesto de la mesa de papá. Posiciones de súplica, don los inversionistas se sentarían mirando hacia arriba de la mesa al frente unido de la familia Hartwell. Tomé una de esas sillas vacías. Jordan no dijo mamá rápidamente. Esas son para los inversionistas. Esto al tanto respondí sacando mi laptop y una carpeta de curo que había mandado hacer a medida para esta ocasión. Hart Capital Partners en Boston en Dorado en la portada. Vanessa frunció el ceño. Que estás haciendo? La reunión comienza en la puerta de la sala de conferencias se abrió. Elena entró seguida de David y dos de mis analistas. Todos en traje de negocios formal, todos levando carpetas a jugo. Buenas tardes, dijo Elena profesionalmente. Gracias por acomodar esta reunión. Soy Elena Vázquez, consejera general de Hart Capital Partners. Este es David Chen, director financiero y nuestro equipo de análisis de inversions. La confusión en la sala era palpable. Papá se levantó a medias mirando entre Elena y yo. No entiendo. Donde está el inversionista principal? Yo suplí poniéndome de pie y extendiendo la mano a través de la mesa hacia papá. Justo aquí. Jordan Hartwell, fundadora y socia gerente de Hart Capital Partners LLC. El silencio que siguió podría haberse cortado con un cuchillo. Vanessa se recuperó primero. Eso no es gracioso, Jordan. Esta es una reunión de negocios seria. Este completamente seria dije con calma. Elena deslizó un documento a través de la mesa hacia papá. Ese es el historial completo de inversions entre Hart Capital Partners y Hartwell Industries. Inversión inicial de $45 millones en marzo de 2020, seguida de 7 infusions de capital adicionales que totalizan $135 millones. Total combinado $180 millones. Las manos de papá temblaron mientras recogía el documento. Su rostro se puso gris mientras escaneaba las cifras. 2. La voz de mamá se quebró. Eso es imposible. Tú no tienes ese tipo de dinero. Eres una emprendedora fallida. Terminé. Eso es lo que me lamast. Lo que han estado lamandome durante 3 años. En realidad, seré Bridge Consulting porque había construido un portafolio de inversions de $300 millones y gestionar una pequeña firma de consultoría y no era un uso valioso de mi tiempo. David colocó otra pila de documentos frente a Vanessa. Estos son estados financieros certificados para Hart Capital Partners. Activos actuales bajo gestión, $340 millones a través de 23 empresas de portafolio. Hartwell Industries representa aproximadamente el 53% del capital desplegado. Somos, por un margen significativo, su inversionista más grande. El rostro de Marcus se había puesto blanco. Como profesional de capital privado, entendió las implicaciones más rápido que los demás. Poses el 47% de la empresa. Combinado con tus acciones de legado. 10%, no el 5 que mi hermana citó en la reunión de la semana pasada. Intervine. Este al tanto de que todos vieron esa reunión. Yo también la Roman 6, remotamente. De la misma manera que he monitoreado cada reunión de la Junta, cada decisión financiera, cada discusión estratégica durante 3 años. Nos has estado espiando. La voz de Vanessa se elevó. He estado monitoreando mi inversión corregifriamente. De la misma manera que lo haría cualquier inversionista racional, y lo que he observado es preocupante. Una empresa familiar tratando $180 millones de capital externo como dinero gratis mientras toma decisiones cada vez más riesgosas sin supervisión. Elena tomó el control. La semana pasada discutieron comprometer el capital del SR. Hartwell un adicional de $70 millones hacia una adquisición que nunca fue propuesta a Hart Capital Partners, nunca analizada por nuestro equipo y nunca aprobada por el titular mayoritario de equidad. Íbamos a presentárselo comenzó papá, cuando, interrumpí. Después de que hubieran firmado una carta de intención. Después de que hubieran comprometido mi dinero sin mi consentimiento. O planeaban simplemente asumir que el inversionista anónimo escribiría otro cheque, el tío Richard encontró su voz. Jordan, si solo nos hubieras dicho quién eras desde el principio. Habrían que, me incliné hacia adelante, mi voz afilada como vidrio. Tratado con respeto, incluido en las decisiones, o habrían hecho exactamente lo que discutieron la semana pasada, intentado negociar una recompra de mi equidad a tasas por debajo del mercado mientras se burlaban de mi pequeño trabajo de consultoría a mis espaldas. El rostro de mamá había pasado de pálido a rojo manchado. Somos tu familia. Deberías habernos confiado.
Les de $180 millones en confianza, digen voz baja. Salve esta empresa tres veces de la bancarrota. Financié cada actualización, cada expansión, cada estrategia de supervivencia de la que se atribuyeron el crédito. Y estados respondieron excluyendo de las reuniones, planeando despejarme de mis quienes delegado y llamando emprendedor falida, que no era digna de participar en negocios serios. David sacó más documentación. Estos son los informes de análisis forense que encargamos durante los últimos 3 años. Debida diligencia estandar para inversiones de este tamaño. Revelan algunos patrones preocupantes. Distribuyo copias a todos en la mesa. Observé sus rostros mientras leen. Vi como inicia la comprensión. Vi como entraba el pánico. $480,000 en aumentos de compensación no autorizados durante 3 años, recido David. Principalmente beneficiando a miembros senior de la familia. $220,000 en gastos personales cargados a cuentas corporativas. Membrillas de country club, arrendamientos de vehículos de lujo, propiedades de vacaciones familiares mantenidas en los libros de la empresa. $180,000 en contratos otorgados a proveedores conectados a la familia sin licitación competitiva. Algunos realizando servicios de valor questionable. Vanessa secudia la cabeza frenéticamente. Esos son gastos legítimos de negocios. Son autoprovocación y posible fraud a los accionistas dijo Alina Rotendement. LSR, Hartwell ha sido más que patient. Pero planear comprometer un adicional de $70 millones de su capital sin autorización cruza una línea legal. Como accionista mayoritario, tiene tanto la legitimidad como la cosa para tomar acción. ¿Qué tipo de acción? Preguntó papá con voz apenas audible. DJ que la pregunta colgara por un largo momento. Observé como todos intercambiaban miradas de pánico. Vi como la dinámica de poder se inversa completamente. Eso depende, finalmente, de lo que suceda en los próximos minutos. Y pues de pi y caminé hacia la ventana, mirando el estacionamiento donde había estado sentada en mi auto una semana antes escuchándolos despedirme. Cuando me di la vuelta mi voz era calmada pero absoluta. Aquí está la realidad. Poseo el 57% de esta empresa. Soy la accionista mayoritaria. Controlo Hartwell Industries no ustedes, Jordan, por favor, comenzó mamá. No he terminado. Mi voz atravesó su súplica como un esculpilo. Durante 3 años, financié esta empresa mientras ustedes fingían que yo no existía. Los he visto atribuirse al crédito por éxitos que solo ocurren porque yo escribí los cheques. Los he escuchado burlarse de mí, excluirme, planear recomprar mis acciones de legado por una fracción de su valor. Todo mientras gastaban mi dinero como si fuera suyo por derecho. Regresé a mi asiento, con las manos planas sobre la mesa. Quería una negociación con Hart Capital Partners. Esta es esa negociación. Aquí están sus options. Elena distribuyó un documento final. Propuesta de reestructuración corporativa y reforma de gobernanza anuncio, opción 1 comencé, aceptar la reestructuración. Tomo control mayoritario formal. Instalamos miembros independientes de la Junta con autoridad real de supervisión. La compensación familiar se restables a tasas de mercado, que son significativamente más bajas de lo que se han estado pagando a sí mismas. Los gastos questionables se detienen inmediatamente. La adquisición de Bennett recibe la debida diligencia adecuada, y se procede, lo hace en mis términos con mi aprobación de financiamiento. Estás tomando el control de la empresa, dijo Vanessa con la voz quebrada. Y poseo la empresa corrigi. Solo este harta de fingir que no lo hago. Si aceptan estos términos, pueden continuar en sus roles actuales bajo supervisión adecuada con compensación apropiada, siguiendo prácticas comerciales legítimas. Todavía tendrán su participación de equidad del 43%. Todavía se beneficiarán del éxito de la empresa, pero no controlarán decisiones para las que no están calificados. Y opción 2, preguntó el T. Richard en voz baja. Fuso una venta de la empresa un tercero. Como accionista mayoritaria pudo hacerlo. Obtendrán valor de mercado justo por sus acciones, que es significativamente menos de lo que piensan, dada la condición real de la empresa sin mi apoyo continuo. Probablemente tomaré una pérdida en mi inversión, pero puedo permitirmelo. Ustedes perderán el legado del abuelo, sus empleos, su compensación ejecutiva y cualquier apreciación futura de equidad. Hartwell Industries dejará de ser un negocio familiar. Solo será otra adquisición en el portafolio de alguien. La sala estaba en silencio excepto por la respiración entrecortada de alguien. Creo que era mamá. Opción 3, continué. Retiro todo el apoyo inmediatamente. Detengo el financiamiento de operations.
Exidual pago de la juda convertible, que civil pagador en su totalidad dentro de 90 días, según los términos que nunca leyeron realmente cuando estaban desesperados por mi dinero. Fusa la bancarrota. Ustedes pierden todo. Yo podría recuperar 30 centavos por dólar como a corredora garantizada. Ustedes no recuperan nada. La voz de papaya juca, no destruirías la empresa del abuelo. La empresa del abuelo murió hace años, dijen voz baja. Lo que existe ahora es la empresa que yo reconstruí con $180 millones en 3 años de trabajo sin agradecimiento. La empresa que plena ben sacra por otros $70 millones mientras recompraban mis acciones y mi lama ben fracasada. No me hablan de lo que yo haría o no haría para aprovechar el legado del abuelo. Ustedes han hecho algo peor. Marcus habló su experiencia en capital privado dando claridad que los demás no tenían. La primera opción, la reestructuración, nos dejarías quedarnos, por marido confirmé. Vanessa en realidad es buena en posicionamiento estratégico cuando no está malversando a través de contabilidad creativa. El tío Richard conoce las operations de manufactura. Papá entiende las relaciones con clients. Si pueden desempeñar sus trabajos competentemente bajo supervisión adecuada si pueden, pero el nepotismo la autoprovocación el gasto con derecho todo eso termina hoy. Somos tu familia suzuro mamá, mi excluyeron de esa familia respondí, repetidamente, deliberadamente. Mi dijeron claro que no pertenece a su mesa. Así que construí mi propia mesa, una con mayor cómoda y mucha mayor compañía. Ahora les está ofreciendo un asiento en la mía pero solo si siguen mis reglas, porque es mi mesa, mi empresa, mi dinero el que los mantuvo a todos empleados y fingiendo que eran exitosos. Elena revisó su reloj. Necesitamos decisiones hoy. Los documentos de reestructuración requieren firmas de todos los accionistas familiares. Tienen 2 horas para revisar y decidir. La oferta del SR. Hart will expire a las 5:00 p.m. Mi puesta para recogiendo mis materials. La sala de conferencias está disponible para sus discusiones. Estaré en la oficina ejecutiva que solía ser del abuelo, la que papá ha estado usando. La estoy reclamando. David y mi equipo mi sigrana fura. A través de las paredes de vidrio podía ver la familia Hartwell congelada en la mesa con rostros flojos por la conmoción. Elena tocó mi brazo suavemente mientras caminábamos por el pasillo. Estás bien, lo estaré, dije. Una vez que sepan que entienden que la familia si sepan que es un regalo, no un arma. Y cuando la usas como un arma no te sorprendas cuando corta en ambos sentidos. 2 horas después a las 4:47 p.m. papá tocó la puerta de la oficina ejecutiva. Que había envejecido 10 años en una tarde, firmamos dijo en voz baja, la reestructuración, tus todos nosotros, Vanessa está molesta, tu madre está presándolo, pero she. Todos nosotros, asentí sin sorpresa. La opción uno era la única elección racional y a pesar de todos sus defectos mi familia había sobrevivido tanto tiempo eventualmente viendo la razón. Usualmente en el último momento posible. Los miembros independientes de la Junta comenzarán el próximo mes dije. Los ajustes de compensación son efectivos inmediatamente. Elena manjará el papeleo. Reportarán a mi hasta que encontremos un CEO adecuado. Alguien externo con califications reals. Puedes quedar como president si tu desempeño lo justifica. Y tú, preguntó papá, ¿qué harás mi trabajo? El que he estado haciendo durante 3 años, protegiendo mi inversión. Asegurándome de que la empresa del abuelo se convierta en lo que debería haber sido todo el tiempo. Exitosa por marido no solo por legado familiar. Él asintió lentamente si giro para luego se detuvo. Lo siento, deberíamos haber, she interrumpí. Deberían haberlo hecho pero no lo hicieron. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que harían versus lo que dicen que harían. Las palabras son fáciles, papá. Ahora estoy interesada en acciones. Si fue sin otra palabra, la reestructuración tomó 3 meses para implementarse completamente. Miembros independientes de la Junta, incluyendo 2 ejecutivos de Fortune 500 y un consultor de la industria manufacturera que conoce de mi red de inversions. Vanessa mantuvo su rol, pero con una compensación 40% más baja y con métricas de desempeño reals. Marcus fue despedido por completo. Su contrato incluye una cláusula sobre conflictos de interés y su trabajo en capital privado crea demasiados problemas potenciales. El tío Richard prosperó bajo la nueva estructura, perciendo realmente aliviado de tener supervisión adecuada en lugar de política familiar impulsando las decisiones. Papá luchó inicialmente, pero se adaptó cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre tanto responsabilidad como justicia. Mamá nunca me perdonó.
Vendiosas aquienes de vuelta la empresa a valor de mercado justo, lo cual reportó $4.02 millones, significativamente menos que la valoración con descuento familiar que esperaba y apenas me hablo después. La esa relación pero no me arrepentí de mis elecciones. La adquisición de Bennett, después de la debida diligencia adecuada, la rechazamos. La empresa tenía pasivos ambientales no revelados que habrían costado $30 millones remediar. Encontramos un objetivo mejor 6 meses después. Más pequeño libros más limpios mejor ajuste cultural. Esa adquisición funcionó hermosamente. Hartwell Industries se volvió rentable bajo la nueva estructura. Genuinamente rentable, no solo sobreviviendo con mis infusions de capital. Expandimos operations, mejoramos eficiencia y comenzamos a atraer interrecutes externos de socios estratégicos. 2 años después de la reestructuración, la valoración de la empresa había aumentado en 300%. Mi participación del 57% valía más que toda mi inversión original. Construí una oficina en Cambridge para Hart Capital Partners, contraté 10 empleados más y expandí a nuevos sectores de inversión. La historia de éxito de Hartwell el turnaround, no el drama familiar, se convirtió en un caso de estudio que usé para atraer otras empresas de portafolio. Vanessa y yo logramos algo como una distinción. Trabajamos juntas profesionalmente, mantuvimos límites personalmente. Ella nunca se disculpó no explícitamente, pero dejó de tratarme como si fuera invisible. Eso fue suficiente. El abuelo me había dejado esas quienes porque había visto algo en mí que el resto de la familia había pasado por alto. Había sabido que las necesitaría algún día, había sabido que la familia eventualmente revelaría su verdadera naturaleza. La nota que había dejado con los certificados de quienes había sido simple. Usarlas sabiamente, construí algo real, yo lo había hecho. No a pesar del despido de mi familia, sino por ello. Cada vez que me excluían, yo construía algo que ellos no podían controlar. Cada vez que me llamaban fracasada. Yo tomaba decisiones que demostraban que estaban equivocados. Cada vez que me subestimaban, yo silenciosamente avanzaba 10 pasos adelante. La dinámica familiar se asentó en una nueva normalidad con los años. Las cenas de vacaciones permanecieron incómodas pero funcionales. Papá y yo desarrollamos una relación laboral basada en respeto mutuo en lugar de jerarquía sumida. Los hijos de Vanessa me llamaban tía Jordan y me conocían como la CEO que había salvado su herencia, no como el chivo expiatorio que su madre había despedido una vez. Pero nunca olvidé lo que habían dicho en esa sala de conferencias, planeando despedirme de mi legado mientras gastaban mi dinero. Nunca olvidé ser bloqueada de mi propia reunión de guionistas. Nunca olvidé ser la amada emprendedora follada por personas cuyo éxito existe solo porque yo lo había financiado. Algunas cosas se perdonan. Algunas cosas solo se archivan como lecciones sobre quienes son realmente las personas cuando piensan que no puedes contraatacar. Enmarqué el primer certificado de quienes que el abuelo me había dado y lo colgué en mi oficina junto a una foto de él en el piso de la fábrica original de Hartwell en 1987. Debajo, agregué una pequeña placa con una cita que había escrito. El éxito no se trata de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de construir algo tan innegable que tengan que reconocer lo que siempre fue verdad. Si alguna vez has tenido que elegir de ser subestimado y simplemente dejar que tus resultados hablen por sí mismos, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú? A veces la mejor venganza no es la destrucción. Es simplemente convertirte en exactamente quien estabas destinado a ser, con o sin su permiso.